बराबर। अब आगे पेन आवे छे? हाँ बस आगे झुक, आगे झुक, आगे बैठा। कोई पेन? आराम से ऊपर जाओ। वेरी गुड। साइड में टिल्ट खाओ। कोई पेन नहीं। आप आगे पे खाओ, खाओ खाओ खाओ। वेरी गुड। चालू रख दो। हाँ। और बताओ फरी बैंड खाओ। अब स्लोली होल्ड कर। एकदम फरी बैंड करा। अब बैंड खाओ। अब आगे बैंड खाओ बेटा। बस ऊपर आ। स्लोली 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 स्लोली। आई एम ठीक है। हाँ बराबर। बस बस ले आओ। ये ले। बस रिलैक्स। डीप ब्रेथ, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। एकदम पसू टाइट डाउन लो। जस्ट रिलैक्स। Relax yourself. Take a deep breath. Slowly down. A short chin. Straight, straight. Relax. तारे तारे कहीं नहीं करो. Like this. दिखाई दे? हाँ। Just do this. This is almost correct. Idea. तू ऐसे क्या रहे? हाँ. ओछू. आ વધારે દુખે છે? આ વધારે દુખે. ક્યારે નેક પેઇન થાય છે? નહીં. બેસિકલી આ તારે થોડું વધારે દુખે છે. Okay? So before doing adjustment, we will be trying to release the structure around here. We will be doing cupping therapy. Post cupping therapy. To release the structures here, there were like structures here in thoracic or lumbar area. We have released through cupping therapy. Now we are going to just adjust his thoracic spine and air side. Just relax. मैंने कहते थे आप पेनफुल से बहुत पेनफुल से आइडिया हाँ relax. Take a deep breath. लंबी सांसें हैं. फिर हम just छोड़ेंगे. 1, 2 and 3. Very good. Just relax. Take a deep breath. Take a deep breath. Bas. Very good. Take a deep breath. लंबा सांस ले. छोड़ दे. One more. Relax yourself. Yes. Inhale. Take a deep breath. Just take a deep breath. Relax yourself. Yes. हमारा बाजू है बस हाथ डाउन कर. You just rotate and fix his lumbar spine. Yes. नीचे और ऊपर सीधी कर दे वहाँ से. Perfect. Yes. नहीं पड़वा दो. टेंशन नहीं. Yes.
Just take a deep breath. Relax. See his ankle and dorsiflexion is also very tight. Just relax. खाली बेड में पकड़ी रख देंगे टाइट. बस. Take a deep breath. लांबो सांस ले. बस. Deep breath, लांबो सांस. बस. हाय फ्रेंड्स, मारू नाम केतन सोलंकी है. मैंने 5 દિવસ પહેલાં છેલ્લા મહિનાથી સતત બેક પેન થતો રહેતો હતો બંને સાઈડે, ઉપર અહીંયા પણ. અને મારે ખૂબ જ ટ્રાવેલિંગ કરવાનું હોય છે. ડેઈલીનું મારે 100 થી 200 કિલોમીટર ટ્રાવેલિંગ હોવાથી મને અહીંયા ઘણો બેક પેન રહેતો હતો. ડૉક્ટર પુનિત સરને હું બતાવવા આવ્યો 5 દિવસ પહેલાં. પછી ત્યારબાદ એમણે મને કાયરોપ્રેટિક ટ્રીટમેન્ટ આપી છે. અને એ ટ્રીટમેન્ટ આપ્યા બાદ મને પેઇનમાં ઘણો 80% જેટલો ઘટાડો થઈ ગયો છે. અત્યારે બહુ જ નોર્મલ, અત્યારે પેઇન એકદમ જરા પણ નથી. બહુ